reading. So today, until today, we are going to focus ourselves to the reading part. Since that we are going to have the TKA in English 2 weeks later, right? Now, as you got the simulasi and then you get the reading comprehension test, yeah. Is it important for you? Do you need to memorize something, a theory like that? A theory in English, like when you get a grammar test? No? Do you all agree? Coba bilang no? Coba bilang no? Do you need to memorize some formulas, some theories, like when you want to have a grammar test? No, there is no theory about it. You don't have to memorize like when you have to study in biology. Yes. In chemistry? No. Do you need to memorize some? Yes. So which one is easier according to you? Bahasa Indonesia. How can you get the answer if the question is about reading comprehension from your text itself? Can you read the text? Yes. So what you need to study is the way to answer, to get the answer from the text. Bagaimana mendapatkan jawaban dari teksnya, gitu kan? How is the strategy? Bagaimana strateginya? Nah, hari ini kalian akan belajar satu, how to choose the main idea, the topic, the main idea or the title of message. Gimana sih cara mendapatkan main idea, topik, title, or what is the text about, ya, in reading passage. Okay, that's the first. Jadi yang pertama adalah main idea. Mana sudah ya? And what is main idea actually? Apa sih main idea? Ya, it's a passage-nya itu ngomongin apa sih gitu, lagi bicarain apa sih gitu. Nah, the second adalah kalian akan how to get stated detailed information. Like when you see on the board, on the television over there, what is it about? The reading passage. About the invention of basketball. Yeah. Who is the inventor? You can see it on your notebook. James Naismith. Yeah. That's what we call stated detailed information. Gimana sih cara dapetnya? Gitu kan? Kalau yang ditanya adalah what's the name, pasti katanya itu huruf besar atau huruf kecil? Besar, jadi carinya huruf besar gitu ya. Nah yang kedua adalah unstated. Dia implied. Unstated detailed information. Nah hari ini ada 3. Okay? So today we are going to learn to know about the strategies on how to get the answers from the reading text. Okay? Is there any questions about what we are going to do today? No. So clear ya? Semua fokus ya. Ini buat TKA loh. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris mana yang lebih penting? Inggris. Semuanya paling penting. Yang penting kalau dapat 100. Okay. Now let's see. These are So asking about main ideas, itu there are several questions. Jadi bisa jadi pertanyaannya not only about what is the main idea, tapi bisa jadi what is the subject, what is the topic, what is the title. But still the question is the same. Maknanya sama. Ya saya? Ya. Okay. Now these are the strategies. Ketika kalian dapat soal, yang dibaca apa dulu? Questions. And then? Yeah. You try to find out the answer. Go to the text, right? Nah, pertama adalah read. Nah, for finding out the main idea, you read the first line of each paragraph. Baca kalimat pertama dari paragraf.
baca tiap line dari setiap first line dari setiap paragraf. Oke? Sekarang lihat yang basketball. What is, pertanyaannya apa? Ya, what is the main, enggak. Yang mana nih? Ini, what is the main idea of the passage? Yang dibaca yang mana? Ya, yang atas. Basketball was invented. Maka jawabannya yang mana? The origin of basketball. What is the origin? Ya, only one paragraph. Jadi yang dibaca yang mana, Nova? Nova, are you okay? Yang dibaca yang mana kalau satu paragraf? Hah? Yang dibaca yang mana kalau satu paragraf? The first paragraph. Jadi you get the answer. Oke. Sampai di sini jelas? Coba kita latihan sekarang. Example number 2. How many paragraphs are there? Two paragraphs. Yang kalian baca yang mana? Ya. Yang dua paragrafnya yang mana yang dibaca? Yang itu tuh yang mana? Coba dibaca sentence-nya. Mana nggak? Kurang. Di buku ada deh. Yang dibaca yang mana? Which one? Ini udah gede banget kok. Satu aja yang dia baca yang early math. Dua-duanya yang mana? Early math kan? Early math kan? Iyalah beda. Terus kita lagi bahas yang ini. Ya, yang mana Joshua? Iyalah, orang juga akan dengerin aku. Marwa yang mana Marwa? Yang dibaca? Mana? Yang dibaca yang mana?
Jangan pakai apa. 3 minutes left. Ya. Bedanya main idea and sama, ya sama. Jadi like this ya. Actually these questions asking you about what is the text about. Tapi dia pecah. It can be asking about the topic, the subject, the main idea, the main point, primary concerns, atau the best title. Sebenarnya dia sama, mau nanya the text, what is the text about? Teksnya tentang apa sih gitu kan ya? Jadi sama, questionsnya like this. So actually for PKA or UTBK udah di spill nih apanya? Soalnya udah bocor, like bisa salah satu di antara ini. Masih selalu ada kan main idea? Yeah, there. Yeah. So this is on how to get the main idea. Okay, 1 menit left. You read the first sentence of each paragraph. Maka you will get the main idea. Okay. Now the first passage one. That's the background one. Passage one. The main idea of the message is A, B, or C, or D. Who says A? Somebody? D? C? D? Kenapa bukan A? Raise your hands. Yes, Zahra, karena? Because the Earth is stated that the Earth is cold planet. Can you get the information in that paragraph? Ada nggak di paragraf tentang bumi itu cold planet? No. So the A is not the answer. Terus kenapa B enggak? B kenapa B iya? Where can you get the information about that? From the first paragraph. Yang C kenapa enggak? Yes, because from the paragraph in English, it is not stated that in Antarctica snows more than in other planets. So you have to make sure whether the others A, C, and D is not the answer. Okay, so do you all agree that the answer is B? Yeah. Very good. Now next, number 2. It is still about main idea actually. What is the best title? Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Nobody? Raise your hands. Oh, nggak ada yang raise, susah ya? Okay, Dania, good. B. The answer is, kenapa jawab pakai bahasa Indonesia? Oh, B. B. Why do you say that the answer is B, not A? Because most of the ice is Most of the ice is on the is found. enggak, it's on the Kenapa B bukan yang A? Karena
see. Why the hot summer days are known as the dog days? Who agree with Kissy? Everyone. Who has different answer? Nobody? Kenapa bukan yang A? Kissy. The dog in the passage itself refers to the star series and not an actual dog. Yeah, it is not. It doesn't talk about the animal called dog. Very good. Yeah. So the answer is C. Why the hot summer days are known as the dog? Is there any questions? Ada pertanyaan? Kenapa jawabannya C? Is it clear for you? Hostess 100 ya main idea. Okay, now number 4. Who wants to answer the questions number 4? Come on. Number 4, siapa? Ada yang mau? Okay, Ica, good. The answer is A. The main idea of the message is the name of all the summer days came from Sirius or the dog star. Who agrees with Ica? Jadi nama summernya itu dari kata the dog star. In which line did you get that information? From the line ya, ditanya lagi. From the second line. The name comes from, name-nya siapa? The name-nya siapa? The name-nya sama, ya. Nama summernya datang dari the star Sirius. So the answer is A. Okay? Kenapa bukan yang B? Because the passage doesn't talk about the dog, the real dog, right? Bisa nih berarti 100 ya. Nah sekarang yang nomor terakhir, yang only 6 minutes. Ya lumayan. Nomor 6. Siapa mau nomor 6? Sorry, 5. Siapa 5? Nobody? 5 di bawah 5. Emang belum ya? Oh belum disuruh ya 5 ya? Oh ya cuma tanggal 58 deh. Ini tanggal 58. Waduh, tapi okay. So far, do you understand about how to get the main idea? Ya. Jadi tapi tadi baru 1 paragraf, kita butuh yang 2 paragraf. Sekarang coba kita sama-sama yang ini. Berarti kalian baca first sentence of each paragraph. Maka main idea-nya yang mana? A, B, C, D, E? A. An example of one type of primitive art. Kenapa tidak B? Raise your hand. Alright. Kenapa bukan yang B? Yeah, because the text doesn't talk about grandma who's
Each paragraph, ya, not only one, each paragraph. Okay, now we move to the second part. Gimana sih jawab stated detailed questions? Kalau yang namanya stated itu ada nggak? Bisa dibacakan? Ya, ya jadi ada di situ bisa dibaca. Dia ditanyakan detail, ya. Maka the one that you can do adalah look for the keyword from the questions. Cari kata kunci dari questions. Jadi as you read the question, cari kata kuncinya. Kalau lihat from the example here, according to the passage, the oldest flutes, maka kata kuncinya apa? Ya, sudah dijawab sama dia. Kita cari belum ya? Nah ini, which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the southwest? Mana kata kuncinya? Colorado water gets to the southwest. Ada di line keberapa kata itu? Ini kan, ada di sini kan? Waters of the Colorado River. Terus dia ke southwest. Which one is southwest? Ini kan? Ya. Jalannya gimana nih? Dia berarti naik ke sini ke southwest, dia water ini gimana caranya? Naik apa dia? Naik truk? No. Naik bottles? Does it mention about bottles? No. In Wales, you know Wales, what is Wales? Sumur? Through canals. Maka jawabannya adalah through canals. Ini juga the easiest part of reading passage because you can get the answer directly, ya, from the passage. Caranya gimana tadi? Cari apa tadi? Cari keyword di mana? Di question. Ya, di question. Jadi sudah dua ya strateginya ya. Oke. Sekarang yang kedua, contoh. According to the passage, the Imperial Valley, ini mana kata kuncinya? Imperial Valley, mana dia? Di line ke berapa? Caca, di line ke 4. Ini udah dibantu di sini ya, berarti line 5-nya ini. Nah, mana yang benar? Imperial Valley itu desert bukan? Iya nih ya, disebut desert ya. Jadi jawabannya A? Kenapa Amira? Kenapa Amira? Is it the desert? Jadi kenapa? Ini bilang desert. Oke, good Amira. Once berarti kapan dia jadi gurun? Dulu. Sekarang
kenapa ada here-nya buat apa gitu kan? Maka jawabannya B. Si B. Who says B? Siapa yang jawab B? Kenapa? B. Oke, siapa jawab C? Supaya kepalanya angkat kan? Mari kita lihat. Ada di paragraf berapa? Paragraf kedua lain ke? Semua fokus. Paragraf kedua lain ke? Terakhir. Cooking. Ya kan? Paragraf terakhir kan? Cooking the head warm. Gimana itu? Bukan. Maka jawabannya adalah C. Tadi bahas nomor 5. Jawabannya nomor 7 dia pesawat apa? Nasional pesawat apa dia? Kargo. Dari paragraf berapa? 2. Mana dia? Oke. Line 5 ya. Ini dia. Oke. Nomor 8. Dibuat dari apa? Mana? Ya, paragraf berapa nih? Paragraf berapa? 2. Paragraf 2 line ke? Oke? Ada pertanyaan sampai di sini jelas? Oke, sekarang biasa 9. Iya, 9 Sa. Karena dari paragraf berapa dia short distance? Paragraf 2. Namanya Yasa apa yang mana? Yasa, second answer. 3. Mana dia? Mana? Ini ya? Less than 1 mile. Ya kan? 10. 10. Siapa ya? Dio. Dio bisa Dio? Hah? 10 di jauh kan? Oke. Dari paragraf berapa? Paragraf 3 line ke? Terakhir. Today is on exhibit. Apa exhibit? Di pabrik. Oke, 2. Ya, sudah 2. Any questions about 2 strategies? Kita pindah yang ketiga. Yang ketiga apa? Ini keburu-buru nggak sih misalnya? That's easy, right? Tapi kita butuh pelan-pelan, santai aja. Iya, santai aja Kade. Oke, kita pindah yang ketiga. Terus ini boleh pindah ke yang ketiga? Boleh. Ya. Soalnya kalian nanti terlambat dari yang lain. Minggu depan udah ulangan. Oke, justru karena mau TK jadi ulangan. It's all about TK.
yang salah, cari yang benar. Which of the following is not stated? Yang tertulis apa tidak tertulis? Yang nggak ada di dalam teks. Caranya gimana? Sama dengan yang tadi, cari keyword. Kemudian check one by one. Oke, ready? Halaman 170 sampai 171. Oh ya, gitu ya. Oke. Contohnya mana tadi ya? Okay, let's see the example. How many paragraph? So what is it about? The paragraph is about the Florida Keys. Apa sih Florida Keys? Kuncinya Florida. Where is Florida? In the United States. So there is what is the state? State itu mesti negara bagian Florida. Di bawahnya ada small island. We call it Florida Keys. Ya. Sekarang nomor 1. Mana yang tidak di-mention oleh Florida Keys? Kata kuncinya mana? Florida Keys. Berarti kan you have to check one by one kan? Lihat kata kunci yang A. Yang A kata kuncinya apa? Chain. Ada nggak di atas chain? Ada. Berarti betul kan? Terus coral and limestone ada nggak di atas? Ya, berarti betul. Kemudian an ark. Ada nggak ark? Ada. Yang nggak ada adalah all inhabited. Apa habited? Tidak dihuni. Benar nggak dihuni? Nggak ada di sini dihuni kan? Oke. Sama yang nomor 2 juga seperti itu. Overseas highway ada nggak di teks? Overseas highway ada nggak? Ada. Ingat? Semua ada kecuali yang nggak ada. Yang mana yang nggak ada? Ya, joins all the islands in the Florida. Ya, bisa kan? Oke. Sekarang halaman 170 sampai 171. 10 menit dari sekarang. Habis itu post-test. Apa post-test langsung aja ya? Langsung aja. Jadi kalian kan tahu ya caranya ya? Ya, bismillah ya. Banyak banget. Tapi ini Jadi buat tidak. Cuman mau tahu kalian benar-benar apa belum. Oke, silakan 172. Jadi langsung proses ya ini ya. Ya, 172 sampai habis itu baru 16. Oh iya lupa. Ya, listen. 172, 172 sampai 174. Yang 174 ambil number card aja. So there will be 10 questions. Dari sekarang no distraction. Post-test dulu boleh nggak Bu? 10 soal aja. Lain kali kita diajak tuh nggak boleh. Keep quiet. Sekarang, ya ini prosesnya. Hai guys, ini prosesnya ya, 10 soal saja. 1 until 10. Sendiri-sendiri no discussion. Ya. Sendiri-sendiri tidak discussion.